Yes, good afternoon officers. Time for today's CSAT 10 minutes videos. We have done about 7 topics already. Please go through the channel. 10 minutes ki every one concept is being covered with real time previous year questions. So for all the people who are kind of not so great with mathematics, ఈ బేసిక్స్ ని కవర్ చేసుకుంటూ మీరు రెగ్యులర్ గా ఈ 10 minutes ప్రాక్టీస్ చేస్తే by the time the exam comes you will be ready for the exam. So today's topic is about percentages. Real time PYQ questions చూద్దాం. You know what is percent? Percent means for every 100. So పెద్దగా దీని మీద it's a common topic. So we will solve 2 or 3 major questions from this and one for homework. So let's have a quick glance. So first question for today is, a man spends 20% of his income, మొత్తం income లో 20% rent కి. So rent 20%, 30% on food 30%, and 10% on miscellaneous expenses. So miscellaneous 10%. ఇవన్నీ of his income. So we don't know what is the income. So ఇక్కడ వరకు if you observe the percentage, 20 plus 30 plus 10, which is 60% is already spent. So spent 60% అయిపోయింది. సేవింగ్స్ ఎంత ఉండాలి అప్పుడు 60 కాబట్టి the leftover part is 40%. 40% should be the savings part. ఇది first analysis. Okay. Now he says if he still saves 12,000 rupees, what is the total income? This is 2021 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది యూపీఎస్సీ. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు క్యాచ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సో 40% ఈజ్ ద సేవింగ్, బట్ ఈ సెట్ సేవింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 అని అతనే ఇచ్చారు. సో దిస్ సేవింగ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 40%. సో 40% ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 12,000, which is nothing but, total is nothing but 12,000 into 100 divided by 40. ఈ 40% అటు తీసుకెళ్తున్నాను. సో దానివల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, 3 times 3,000 into 10, 30,000. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 30,000. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. యూపీఎస్సీ 2021లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఎంత సింపుల్గా ఉంది చూడండి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనము ఇట్స్ క్వాలిఫైయింగ్ బై నేచర్ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్, సాల్వ్ దెమ్. పర్సంటేజెస్లో ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 2 questions విల్ కమ్. దాంట్లో ఒకటి వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి టఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ క్యాచ్ చేసేసుకుంటే మనకి 2.5 మార్క్స్ సేఫ్ మాట. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే, లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే ఆల్సో. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద షుగర్ ఇంక్రీజెస్ బై 25%, by what percent should a family reduce its consumption? ఎంత తగ్గించుకోవాలి so that the expenditure remains the same? Expenditure is remaining the same. ఇది ఒక క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్. ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఇంక్రీజెస్ బై 25%. బై వాట్ పర్సెంట్ షుడ్ అ ఫ్యామిలీ రెడ్యూస్ ఇట్స్ కన్సంప్షన్? ఎంత తగ్గించుకోవాలి సో దట్ ఎక్స్పెండిచర్ రిమైన్స్ ద సేమ్? సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ వాల్యూ. సో వాట్ వీ హావ్ టు డూ, వీ హావ్ టు అస్యూమ్ ఇట్స్ అ పర్సెంటేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో లెట్ ది ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షుగర్ బి 100 రూపీస్ అనుకుందాం. సో కొత్త ప్రైస్ P1 ఎంత అయింది? ఇంక్రీజ్డ్ బై 25%. సో ద న్యూ ప్రైస్ ఇస్ 125. సో సింపుల్గా ఆలోచిద్దాము. లెట్స్ అస్యూమ్ 100 రూపీస్కి నీకు 1 kg దొరుకుతుంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు సేమ్ 125 రూపీస్కి యు ఆర్ హ్యావింగ్ 1 kg. సో ఎంత కన్సంప్షన్ పర్సంటేజ్ తగ్గించుకోవాలి? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, for 125 rupees, if you are getting 1 kg of sugar, 100 rupees ki enta vastundi anedi mana calculate cheyali. Because the expenditure should remain the same. Expenditure should remain same kabatti 100 rupees nee దగ్గర 100 rupees ఏ ఉన్నాయి. 100 rupees తో ఎంత షుగర్ కన్జ్యూమ్ చేయగలుగుతావు? సో 125 rupees ఇస్తే గానీ నీకు 1 kg వస్తలేదు. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు నీ దగ్గర ఉన్నాయి. For 100 rupees, how much sugar can you buy? So first, ఎంత sugar buy చేయగలుగుతావు? Simple, cross multiply this one. So you will get 100 by 125, which is nothing but 0.8 kgs మాత్రమే వస్తాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? ప్రస్తుతానికి నీ దగ్గర ఉన్న 100 రూపాయలతో నువ్వు ఓన్లీ 0.8 kgs నువ్వు షుగర్ కొనుక్కోగలుగుతావు. అది ఇనీషియల్గా నువ్వు 1 kg ఫర్ 100 రూపీస్ కొన్నావు. ఇప్పుడు అదే 100 రూపాయలకి నీకు 0.8 kgs you are getting. So this clearly shows that
initial consumption was 1 kg, final consumption is 0.8. That means it's very simple. 1 kg is reducing to 0.2. So he's asking you, by what percent should the family reduce its consumption? అంటే ఎంతకు తగ్గించుకోవాలని అడుగుతలేదు, ఎంత తగ్గించుకోవాలని అడుగుతున్నారు. By what percentage should the consumption be reduced? Not 2. So issue is 1 kg is becoming 0.8. That point. That means the reduction is how much? Reduction is 0.2%. 0.2 kgs is a reduction. దీన్ని percentage లో convert చేసుకుంటే it means 0.2 into 100, which is 20%. Therefore, the total reduction in consumption you must do is 20%. So initially if you are eating 100 units, now it has become 80 units. Therefore, the reduction is 20 units. So 20 units kabatti answer is 20%. So how much reduction must be there? 20% reduction. This was also UPSC 2019 or 15 question. This is also UPSC real-time question which was asked. So keep this in mind. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చక్మన్ క్యాచ్ చేస్తే ఈజీగా 2.5 మార్క్స్ వస్తాయి. హియర్ ది ఓన్లీ ఇష్యూ ఇస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది కానీ ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలని తెలియాలి. దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా, ఎందుకంటే దాంట్లో పర్టికులర్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 100 వేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. So the next question is, A's salary is 20% more than B's. By what percent is B's salary less than A's? So this is a very interesting question. Every year this kind of questions will come. Therefore, this should be your homework question. I believe the answer must be 16.66%. Please check on it. Okay. So that's all for today. Shamanth Pydikondala signing off. Bye-bye.